హాయ్ ఫ్రెండ్స్, వెల్కమ్ టు షార్ట్ అండ్ హబ్ ఛానల్. నేను మీ హరినాగానంద్, షార్ట్ అండ్ ఇన్స్ట్రక్టర్. మనము ఈరోజు ఈ వీడియో ద్వారా ఎక్సర్సైజ్ నెంబర్ 116 సంబంధించినటువంటి డిక్టేషన్ అనేది చెప్పుకోబోతున్నాము. మనం ఇప్పటివరకు కూడా ఫిఫ్త్ ఎక్సర్సైజ్ నుంచి 115 వరకు కూడా కంప్లీట్ చేసుకోవడం జరిగింది. సో వీటికి సంబంధించిన లింక్స్ అన్నీ కూడా మీకు యూట్యూబ్లో అందుబాటులో ఉంటాయి. వాటిని తీసుకోవడంలో ఏదైనా ఇబ్బంది ఉన్నట్లయితే మన వాట్సాప్ గ్రూప్ నెంబర్ అయినటువంటి 9704455002కి మెసేజ్ చేసినట్లయితే మనం ఆ లింక్స్ అన్నీ కూడా మీకు సీరియాటం వైజ్గా ప్రొవైడ్ చేస్తాము. అలాగే అన్ని చాప్టర్స్ సంబంధించినటువంటి థియరీ లింక్స్ కూడా మీకు అందుబాటులో ఉన్నాయి, గమనించగలరు. అవన్నీ కూడా కింద డిస్క్రిప్షన్లో ఉన్నాయి. సో అలాగే మీలో ఎవరైనా ఈ షార్ట్ అండ్ సబ్జెక్ట్ సంబంధించి కాంపిటేటివ్ ఎగ్జామ్ ఎస్ఎస్సి గ్రేడ్ సి, గ్రేడ్ డి, అలాగే ఆర్ఆర్బి, కోడ్స్ ఇలా ఏదైనప్పటికీ కూడా లోయరు, హయ్యరు, హై స్పీడు వీటికి సంబంధించి కనుక మీరు ప్రిపేర్ అవుతున్నట్లయితే మనము ఈ షార్ట్ అండ్ సబ్జెక్ట్ సంబంధించి ఆన్లైన్, ఆఫ్లైన్ కోచింగ్ అనేది అందిస్తున్నాము. ఇంట్రెస్ట్ ఉన్నటువంటి విద్యార్థులు మన వాట్సాప్ గ్రూప్ నెంబర్కి మెసేజ్ చేయండి. సో చూడండి, మనం ఈరోజు ఎక్సర్సైజ్ నెంబర్ 116 సంబంధించిన డిక్టేషను చెప్పుకోబోతున్నాం. రెడీగా ఉండండి. 1 2 3 స్టార్ట్. వి ఫియర్ దెర్ ఈజ్ నో ప్రాస్పెక్ట్ ఆఫ్ సక్సెస్ ఫర్ దోస్ హూ raise objection to the appointment and quite irrespective of the merits of the respective parties. We would urge the abandonment of obstructive measures and the entertainment of the suggested resort to threats. Further enlightenment is necessary if matters are to proceed smoothly henceforward. It is pleasant to turn from this subject to the attractions of the countryside, where there are numerous objects of entertainment and instruction for all who care to look for them. The jerry builder has not yet begun his destructive work, and the monstrous things which he calls architecture, but which cause disappointment and grief to the genuine architect, has not yet appeared to ruin the prospect. The unspoiled beauty of nature still remains to compel our respectful admiration and to
remonstrate in silence against those whose object is to make money, even though it involves the destruction of the most glorious prospect. Stop. చూడండి స్టూడెంట్స్, మీరు 116 ఎక్సర్సైజ్ ఇప్పటి వరకు కూడా రాయడం జరిగింది. సో మీకు ఈ ఎక్సర్సైజ్ సంబంధించి ఎటువంటి డౌట్స్ ఉన్నా సరే మీరు కీని రిఫర్ చేసి అక్కడి నుంచి కూడా మీకు ఏదైతే సింబల్ రాయడానికి ఇబ్బంది పడతారో ఆ సింబల్ని మీరు ఒకసారి సరి చూసుకోండి. మీకు పేజ్ నెంబర్ 54లో అందుబాటులో ఉంది. సో ఫస్ట్ ఈ చాప్టర్కి సంబంధించినటువంటి ప్రిన్సిపల్స్ అన్నీ కూడా నీట్గా మనం ప్రిపేర్ అయి ఉండాలి. అవి బాగా గుర్తున్నట్లయితే కొత్త పదం ఎటువంటి పదం వచ్చినా కూడా మనం ఈజీగా రాయడానికి అవకాశం ఉంటుంది. సో మనం ఇప్పుడు చెప్పిన ప్యాసేజ్లో ఎక్కువ ఈ కాంట్రాక్షన్సే మనకి రావడం జరిగింది. సో ఇవి చాలా ఇంపార్టెంట్ కాబట్టి మనం తరోగా వీటి మీద మంచి కాన్సన్ట్రేషన్ చేసి నేను ప్రీవియస్ వీడియోస్లో చెప్పినట్టు మినిమం 5 లైన్స్ నుంచి 10 లైన్స్ వరకు కూడా రాయగలిగితే మనకి ఇవి బాగా గుర్తుండిపోతాయి. ఎప్పుడు వచ్చినా కూడా ఈజీగా వీటిని మనము వాడుకోవడానికి అవకాశం ఉంటుంది. సో ఫస్ట్ థియరీ రూల్స్, తర్వాత సింబలు, తర్వాత స్పెల్లింగ్ మీద కాన్సన్ట్రేషన్ చేయాలి. అలాగే ఈ కోర్సుకు సంబంధించి ఇంగ్లీష్ గ్రామర్ మీద కూడా మంచి పట్టు అనేది ఉండాలి. సో అందువల్ల ఇంగ్లీష్ గ్రామర్ మీద కూడా మీరు పట్టు సంపాదించడానికి ఇక్కడి నుంచే ప్రయత్నాలు అనేది చేయండి. అలా చేయడం ద్వారానే మీకు ఈ లాంగ్వేజ్ త్వరితగతంగా వచ్చి మీరు ఈ లోయరు హై స్పీడ్స్ అనేవి తొందరగా పాస్ అయ్యి మంచి జాబ్ అనేది సంపాదించడానికి అవకాశం ఉంటుంది. సో సెకండ్ టైం అనేది డిక్టేషన్ అనేది చెప్పబోతున్నాను. ఈ లోపల మీరు ఏదైనా డౌట్స్ ఉన్నట్లయితే వీడియో పాస్ చేసి చూసుకోండి. Okay, ready? 1, 2, 3, start. We fear there is no prospect of success for those who raise objection to the appointment and quite irrespective of the merits of the respective parties, we would urge the abandonment of obstructive measures and the entertainment of the suggested resort to threats. Further, enlightenment is necessary if matters are to proceed smoothly henceforward. It is pleasant to turn from this subject to the attractions of the country side, and where there are numerous objects of entertainment and instruction for all who care to look for them. The jerry builder has not yet begun his destructive work, and the monstrous things which he calls architecture, but which cause disappointment and grief to the genuine architect, have not yet appeared to ruin the prospect. The unspoiled beauty of
nature still remains to compel our respectful admiration and to remonstrate in silence against those whose object is to make money, even though it involves the destruction of the most glorious prospect. స్టాప్. చూడండి స్టూడెంట్స్, ఇప్పటి వరకు కూడా మీరు 2 టైమ్స్ అనేది ప్యాసేజ్ రాస్తున్నారు కాబట్టి మీకు ఈ ప్యాసేజ్ మీద పర్ఫెక్షన్ అనేది వచ్చి ఉంటుంది. సో మరికొంత ఎక్కువ స్పీడ్తో హాఫ్ ఆఫ్ ది ప్యాసేజ్ వరకు చెప్తాను, మళ్ళీ రాయడానికి ప్రయత్నం చేయండి. సో ఒక 2 మినిట్స్ చెప్తాను, ఎంతవరకు వస్తే అంతవరకు రెడీగా ఉండండి. 1 2 3 స్టార్ట్. వి ఫియర్ దెర్ ఈజ్ నో ప్రాస్పెక్ట్ ఆఫ్ సక్సెస్ ఫర్ దోస్ హూ rise objection to the appointment and quite irrespective of the merits of the respective parties, we would urge the abandonment of obstructive measures and the entertainment of the suggested resort to threats. Further enlightenment is necessary if matters are to proceed smoothly henceforward. It is pleasant to turn from this subject to the attractions of the countryside, where there are numerous objects of entertainment and instruction for all who care టు లుక్ ఫర్ దెమ్. స్టాప్. చూడండి స్టూడెంట్స్, ఇప్పటి వరకు కూడా మీరు ప్యాసేజ్ హాఫ్ ఆఫ్ ది ప్యాసేజ్ రాసున్నారు. సో ఇప్పటికే 3 టైమ్స్ అనేది మీరు రాసున్నారు కాబట్టి మీకు ఈ ప్యాసేజ్ మీద మంచి గ్రిప్ అనేది వచ్చేసి ఉంటుంది. సో మీరు ఈ 3rd టైం చెప్పిన స్పీడ్ కనుక రీచ్ కానట్లయితే నెంబర్ ఆఫ్ టైమ్స్ రాయడానికి ప్రయత్నం చేయండి. అలాగే మీకు ఈ 3 టైమ్స్లో ఏది బాగా పడిందని చెప్పేసి మీరు ఫీల్ అవుతారో దాన్ని ట్రాన్స్క్రిప్షన్ చేసి దాంట్లో ఉన్నటువంటి మిస్టేక్స్ ఏమున్నాయో వాటిని ఒకసారి సరి చూసుకోండి. తప్పులు ఏమైనా ఉంటే సరి చేసుకోండి. నెంబర్ ఆఫ్ టైమ్స్ రాయడం ద్వారానే మనం ఈ స్పీడ్ అనేది త్వరితగతిన అందుకునేటువంటి అవకాశం ఉంది. ఇలాంటి మరిన్ని వీడియోస్ కోసం మన ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేయండి. ఈ వీడియో నచ్చినట్లయితే ఖచ్చితంగా లైక్ చేయండి. మీరు చేసే లైక్ వల్ల మేము మరిన్ని వీడియోస్ అందించడానికి అవకాశం కలుగుతుంది. థ్యాంక్ యూ.